Bonjour à toutes et à tous, très heureux d'être ici avec vous. Alors je vais vous résumer assez rapidement mes 2 dernières journées au Sommet des Amériques. Peut-être en quelques moments clés. Hier, je participais à une rencontre, évidemment, des pays membres des Amériques sur la question du méthane. Comme vous le savez peut-être, le méthane est un gaz à effet de serre très puissant, de 20 fois à 80 fois plus puissant que le CO2 pour réchauffer la planète. Et lors de la conférence de Glasgow, il y a une alliance internationale qui a été lancée pour réduire les émissions de méthane. Si on réduit les émissions de méthane globalement de 30% d'ici 2030, c'est 0,5 degrés Celsius de réchauffement en moins dans l'atmosphère qu'on peut arriver à éviter. Au Canada, on a déjà en place un règlement pour réduire les émissions de méthane du secteur du pétrole et du gaz de 40 à 45% d'ici 2025 et nous sommes sur la voie d'atteindre cet objectif-là. C'est pourquoi nous nous sommes fixés un objectif de réduire de 75% les émissions de méthane dans le secteur du pétrole et du gaz d'ici 2030. C'est l'un des objectifs les plus ambitieux au monde. Puis peut-être vous parler aussi rapidement de la signature de l'entente de coopération ce matin avec la Californie. Écoutez, en tant qu'écologiste qui suit ces questions-là depuis des années, la Californie est un phare en Amérique du Nord en matière de politique climatique, politique évidemment sur les véhicules, sur les énergies renouvelables. Ils ont, au cours des années, à travers les couleurs politiques qui ont traversé l'État, ils ont maintenu cette détermination-là à toujours continuer d'aller de l'avant. Alors, pour un pays comme le Canada, qui veut de plus en plus jouer un rôle de leadership, tant au Canada que sur la scène internationale, de nous associer à eux, c'est une façon d'échanger, c'est une façon de collaborer sur des politiques publiques que nous avons. Dans certains cas, ils sont en avant sur nous, dans d'autres, nous sommes en avant sur eux. Et donc, j'étais très heureux de pouvoir participer à cette signature avec le Premier ministre, qui va nous permettre d'aller encore plus loin dans notre collaboration avec un État qui est vraiment un leader sur la scène internationale. So quickly, I want to talk to you a little bit about what I've been up to for the last 2 days at the Summit of the Americas. I was at a meeting yesterday of countries from the Americas on methane. It's called the Global Methane Pledge. Just before the summit in Glasgow, the last COP, a number of countries, the European Union, the United States, Canada, committed that by 2030 we can reduce methane emissions by 30% globally. Why go after methane? Because it's a very powerful greenhouse gas. It's 20 to 80 times more powerful in terms of its capacity to warm the atmosphere than CO2. And we can get big bang for our buck in terms of emission reduction and in terms of prevention of increase in temperatures. So if we reduce global emissions of methane by 30% between now and 2030, it's 0.5 degrees Celsius that we're basically sucking out of the atmosphere. So less warming means less climate change. And in Canada, we're well on the way to go beyond 30% reduction for methane. In fact, we have existing regulations to reduce methane emissions in the oil and gas sector by 40 to 45% by 2025. And we've committed to reduce methane emissions by 2030 by 75%, which is the most ambitious target in the world, let alone for an oil and gas producing nation like Canada. The other, I think, very key moment for me here in the last few days is certainly the signature of this Memorandum of Cooperation with California. As an environmentalist, as someone who's followed these issues for decades, California has been a beacon when it comes to environmental policy on renewable energy, on vehicles, on biodiversity, on a number of issues, and I think it's natural for Canada to work with California. We learn a lot from each other. We collaborate on a policy level, on a very technical level, both in terms of policy development, but also really we have labs collaborating together in terms of pollution monitoring, methane emission monitoring. So I think it's a great day for both Canada and California to continue this collaboration so that we can bring the world even further on many of these issues. Alors, je serais heureux de prendre vos questions. Happy to take your questions now. Qu'est-ce que ça prendrait pour que ce soit un succès, ce sommet-là? Vous parlez du méthane, vous parlez de l'accord de coopération. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'on s'attend à d'autres choses demain?
Bon, comme vous le savez, il reste une journée de négociations demain. Il y a plusieurs choses qui sont à l'ordre du jour, mais certainement sur les questions environnementales, je pense que la question du climat demeure une priorité malgré tout ce qui se passe dans le monde. J'ai eu plusieurs rencontres avec des collègues de l'Équateur, de la Colombie, des États-Unis, évidemment, de la Californie, et plusieurs autres pays, et la question du climat demeure une question centrale. Alors, je pense qu'on peut s'attendre à ce qu'il y ait une entente sur la question du climat, ce qui est une très bonne chose, puisqu'on s'en va vers COP27, où il y a beaucoup de travail à faire pour arriver à avoir une entente importante à COP27. Je pense que la question il y a une autre conférence des Nations Unies, conférence des parties, une COP, qui doit avoir lieu cette année, la COP 15 sur la biodiversité. Et là-dessus, le Canada fait figure de leader. Nous avons fait des pas de géant en matière de conservation au Canada. Nous avons fait des investissements historiques et nous avons, parmi les objectifs les plus ambitieux pour 2025 et 2030, on fait partie d'une coalition de pays qui ont ce qu'on appelle la haute ambition en matière de conservation de la nature avec la Californie, avec le Costa Rica, avec la Colombie, avec plusieurs autres pays. Alors, je pense que cette question-là de la conservation de la biodiversité fera aussi partie des discussions. Et peut-être le dernier sujet, c'est sur la pollution plastique. Donc, vous savez peut-être qu'il y a eu, au mois de février dernier, lors de l'Assemblée générale du Programme des Nations unies pour l'environnement, une entente auquel le Canada a beaucoup contribué puisqu'on a coprésidé l'un des groupes de travail. Donc, une entente pour lancer des négociations pour arriver d'ici 2024 à avoir une entente légalement contraignante à l'échelle internationale sur la pollution plastique. Puis une entente avec les pays des Amériques, on est tellement à des vitesses différentes entre certains pays qui sont très développés, parmi les plus riches au monde, certains pays qui ont de la difficulté, probablement même avec l'inflation en ce moment, à faire adhérer leur population à cette urgence-là. Quel est le rôle du Canada là-dedans pour essayer de mettre tout le monde dans le même bateau? Deux choses sur ce que vous venez de dire. Je pense que, en fait, les populations, qu'elles soient au nord ou au sud, qu'elles soient pauvres ou très bien nanties, constatent jour après jour l'impact des changements climatiques. Et c'est vrai que si on est pauvre, on a peut-être d'autres considérations, mais lorsqu'il arrive une inondation et qu'on doit évacuer notre village, notre ville, lorsque les vagues de chaleur font en sorte que ça devient difficile de vivre là où on vit, on prend conscience des impacts des changements climatiques. Quel rôle le Canada peut jouer? Bien, je pense que les pays voient que on n'a pas tout bon au Canada, mais qu'on fait des efforts sérieux et qu'on veut travailler avec la communauté internationale. Alors, on a des partenariats présentement avec le Mexique et le Chili pour les aider à réduire les émissions de méthane de leur secteur du pétrole et du gaz, ce que nous sommes en train de faire au Canada. Entente avec la Colombie et je pense que c'est l'Équateur sur la captation du méthane dans les sites d'enfouissement. Donc, on peut aider, soit à travers de l'expertise, soit à travers du financement également. Le Canada a doublé son enveloppe pour la finance climatique dans le cadre de la COP26. Donc, on peut travailler avec ces pays-là. Et le dernier exemple que je vous donnerai, c'est la visite du président chilien au Canada la semaine dernière, où le président chilien s'est dit très intéressé par le système de tarification carbone que nous avons au Canada, puisque ce système-là permet de recycler une bonne partie des revenus aux ménages. Et ça, c'est intéressant pour des pays en voie de développement parce qu'on veut pas faire porter le poids de la réduction des émissions de gaz à effet de serre sur notre population. Alors, cette idée-là de renvoyer l'argent, et dans le système canadien, on en renvoie encore plus que ce que ça coûte aux familles, est un concept qui est très intéressant pour plusieurs pays en voie de développement. Are you concerned at all that all of these announcements are creating cynicism in the public? And I mean, I want to look back at previous announcements that have not turned into reality. For example, we were supposed to eliminate plastic by the beginning of this year. I still see single-use plastic knives and forks at Government of Canada events. It just didn't happen. We were supposed to plant 2 billion trees. We've only planted half of 1%. And we keep on making these new announcements about things that are going to happen. And this pile of announcements gets bigger, but the pile of accomplishments stays pretty small. It feels like that to the public. Anyway, are you concerned that this just is burning up people's trust? And would it not be time to actually make more concrete progress on the commitments you've already made in the past?
I would respectfully disagree with your characterization of what we're doing. Our carbon pricing system has been portrayed as a world example by the IMF. They said for those countries who don't have carbon pricing, they should be looking at Canada, one of the most efficient carbon pricing system in the world. I was talking about methane. Some of our jurisdictions have already achieved their 40 to 45% methane reduction in 2022. The target is for 2025. On ZEV, zero-emission vehicle sales, they're increasing rapidly in Canada because we've put in place an incentive program. More than 150,000 of EVs have been sold. On plastics, we're a bit delayed, but the regulation is coming. It's coming by the end of the year. So I think we are making a lot of progress. I can certainly hear those people that are saying we want things to go faster. I want things to go faster. The Prime Minister wants things to go faster. And that's what we're working on every day, to try and accelerate the pace at which we're deploying these measures. It used to take 4 or 5 years to do a piece of regulation on environmental issues in Canada. We're doing this now in 12 to 18 months. We're really learning to walk, chew gum, and text at the same time. We're really accelerating the pace at which we're deploying these measures in Canada. But I mean, emissions have grown. The emissions have gone down between 2018 and 2019. There was no pandemic in 2019, while production of oil, specifically oil, I don't have the gas numbers right now in my head, but oil production went up almost 700,000 barrels between 2018 and 2019, and carbon pollution went down. Why? Because we're decarbonizing many of our sectors. We're not there with oil and gas yet, but the electricity sector, for example, we've adopted a legislation to phase out coal-fired electricity by 2030. It's going to happen much faster than that, and we're seeing rapid decline in the level of pollution of the electricity sector in Canada. As one example, emissions went down in 2020 as well. Now, obviously, we know that part of it is the pandemic, part of it is what we're doing. It's really hard to be able to discern which is what. But they're higher than when you came to office today. I don't have. I'll double check that, and we'll send you the information. Pretty sure they're lower, but I'll double check that. Talk about some of the challenges getting smaller countries and countries at the summit on board. There's obviously a lot of other pressing issues that they're facing between inflation, rising cost of fuel and gasoline, daily cost of living. Bills are mounting up for individuals and citizens, and that must make it harder for a lot of countries to put money into climate change when they're already facing so many other issues that they have to put money towards. Are you seeing any type of hesitation or a challenge to try to get some countries on board? I think the most recent impact on many developing countries, it's certainly true of Central and Latin American countries, has been the pandemic and how it has impacted their fiscal capacity, which is why countries like Canada, like the US, like many others, need to step up and work with these countries and fund some of the initiatives that are necessary to help them reduce their greenhouse gas emissions, reduce their carbon pollution. And that's exactly what Canada is doing. That's exactly what the US is doing as well, and as well as a number of our OECD partners, but since we're talking about the Americas, we can talk about Canada. And you weren't there, but we have partnership on climate change with Mexico, with Chile, with Ecuador, Colombia, in various sectors, reducing methane emission in the oil and gas sector, as we're doing in Canada, reducing landfill emissions, so methane emissions from landfills. We're doing that in Canada as well. So we can work with them and we can collaborate with them to help them move towards decarbonization of their economy. Minister, may I ask, another big theme of this summit is migration. Have you had discussions with your cabinet colleagues about Canada creating a new stream of immigration for people who are escaping climate-related disasters in their home countries, and do you think something like that should exist? So obviously I'm not the immigration minister, but I think your point is an important one. I think we are seeing an increased number of climate migrants around the world. It's certainly true in North America. I think,
every year we welcome 1% of our total population in Canada. I think that we can agree that there are some issues with our immigration system, but we are a very welcoming country, and we are doing a lot to try and welcome a lot of people who are facing challenges in their country. Not necessarily always related to climate change, but sometimes, yes, related to climate change and the impacts of climate change. I did such a good job that you don't have any more. Should there be a separate stream to help people who are fleeing flooding, fires? Frankly, I think your question would be best addressed to the immigration minister. I'm not an expert on immigration policies, on immigration mechanics. I think he would be in a better position to answer, like, is that the best way to help these people? Frankly, I don't know. Thank you. Merci beaucoup. Bonne soirée.